Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Game of Thrones. You did the right thing. I did what I had to do. He was your friend. Your arrival has changed everything. Even though we've been preparing for it all our lives. Now we don't have much time. We were sent here for a reason. To protect the North Grove. Winter is coming, and we have a role to play in the war to come. Our father never would have wanted us to stand by and see House Forrester fall. Not while we can still do something about it. It's too late to reach Ironrath. It may already be lost. Gregor trusted you for a reason. You know defending House Forrester is the right thing to do. You're the one they sent, Garrett. You should be the one to decide. House Forrester needs our help. Gehe ich So mal we'll von gather aus, our oder? forces and march south. May the gods guide us and protect us. Ich weiß nicht, ob das richtig Entscheidung In the name of the entschieden king, I hereby sentence you to death. war. Ach ja, gab's ja auch noch was. Bring forth the next prisoner! Bleibt wohl nichts anderes übrig mehr. This young woman is accused of murdering a loyal servant of the king. Who here bears witness to her crimes? I will speak to them. This woman is a traitor and a murderer! Kill her! She's A innocent! disgrace to her family name! Spare her! Mira Forrester, in the sight of gods and men, and in the name of the king, End it! I sentence you to die. Shame! Raymond! Kill her! If you have final words, Shame! speak them now. She's innocent! Spare her! A brave woman! Iron from ice! A brave She's woman! innocent! Oh, noble Kill death! her! Kneel. Alter. Tatsächlich, ich dachte, da kommt jetzt irgendwie noch was, dass die gerettet wird. Boah, so unabgiebig. Game of Thrones. Alter Falter.
Iron from Ice. Alter Falter. Boah. Oh, der letzte Auftakt, würde ich sagen. 7. Episode, glaube ich, in der 6. Episode, der 7. Chapter. Wird wohl bald zu Ende sein, leider. Aber da verliere ich nachher nochmal ein Wort drüber dann. House Forrester. They were nothing but Stark loyalists. And the Starks are dead. Are you listening, Reek? Father wanted to make sure they'd bend the knee. And what do I find? A child lord. Ethan the Wise. With his bulldog sentinel at his side. As if I'd be afraid. And I thought, oh, this is going to be fun. Mira was so devoted when we first came to King's Landing. That day Cersei dragged her before the throne, Grandmother, I was actually worried for her. But she didn't have any trouble swearing loyalty to Joffrey right in front of me. Then she had the audacity to go behind my back with Tyrion, when I'd clearly forbade it. And then that letter she forged to Elena Glenmore, as if I wouldn't find out. It was bold, I'll give her that. But I can't forgive that she used me. And now, with all that's happened to her, who knows what else Mira was doing without my knowledge? Grandmother, it makes me question if she was ever loyal to me at all. I saw something of myself in Garrett Tuttle. I thought I could trust in him, Sam, but I was wrong. He gave me his word that he'd stay true to the vows he'd made in the Godswood. Yet before a day was out, her brother was dead at the foot of the wall. I needed his sword at Craster's. I defended him to Frostfinger, and it cost me. Whatever happened up there, a man of the Watch doesn't run away. Who should return then? But another Lord Forrester. Roderick. He was quite the bold one, Reek. Jabbing out that fourth-born's eye. He killed the man who betrayed him. And ruining Griff's little humiliation by climbing out of the mud again and again and again. I was rather starting to like him. A shame he didn't last longer. The savior who couldn't save anyone. There was something about Asher Forrester. You would have liked him, Miss Sandai. He was rather earnest, I suppose. But he had heart, fighting with a former slave by his side. Asher needed my help. I needed to know if he deserved it, so I tested him. But I was disappointed. He seemed a man who cared of nothing more than the moment. But afterward, his uncle told me the truth. That Asher had been protecting his friend, a former slave. He had gave up all he came here for to protect her secret. He earned my respect in the end. If not my help. Loyalty. Friendship. Respect. Without them, we have nothing. I think, in the end, Mira came to understand that, Grandmother. She could so easily have turned on Sarah to protect herself. But instead, what she did, it took grace.
If you're fierce enough, you leave King's Landing with your honor intact. Mira proved that. But at so high a cost. I could have told you this story wasn't going to have a happy ending. Roderick dead, his mother dead, his little pile of timber in ruins. I just wish I'd been there to see it. That Bolton bastard let their upstart houses go to war, Father. I'm not unfamiliar with these Forresters. Stubborn to the end. They were clever, I'll give them that, but far too sentimental. Ruled by emotion when they should have been smart. Instinctive instead of shrewd. When will these Northerners ever learn? The Starks are dead. The war is over. And they lost. Um das Haus Forrester zu verteidigen, hast du Sir Royland auf seine... Oh. War ich ein bisschen zu langsam. Was für ein Shit. Oh, es geht noch weiter. Ich dachte, das wäre es jetzt gewesen. Das wäre echt ein enttäuschendes Ende gewesen, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn es noch weitergeht... Okay. We don't have much time. Das war's. Folge 6, der Eisdrache. Kommt da noch mal was? Anscheinend nicht. Was ich kurz sagen wollte, ist nochmal um Abschließendes zu diesem Projekt zu sagen. Es lässt am Ende ja doch einige Fragen offen. Wie unter anderem halt, wie geht es mit Asher weiter, wie geht es mit Garrett Tuttle weiter, mit Sylvie geht's weiter. Die wurden ja von oben, wollten ja nach Eisenrad marschieren. Wie geht es mit denen weiter? Wie geht es mit dem Onkel von Asher weiter, der bei Daenerys geblieben ist? Wie geht es mit dem kleinen Kohlejungen weiter? Der wollte doch eigentlich aus der Stadt fliehen. Also es bleiben so viele Fragen offen, die im Endeffekt nur in einem zweiten Teil, sagen wir mal jetzt Game of Thrones 2, in Anführungsstrichen, geklärt werden können. Weil, wie wir sehen, kommt hier nichts mehr. Ich weiß auch nicht, warum hier nur ein schwarzes Bild ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gerüchterweise gehört, dass ein zweiter Teil irgendwann mal geplant sein soll. Vielleicht sogar in nächster Zukunft, ich weiß es nicht. Wäre cool, denn das Spiel hatte schon einiges. Also es hatte richtig coole What-the-fuck-Momente, wie halt auch Game of Thrones, die Serie. Und es war cool. Die Comic-Grafik kann ich mich nach wie vor immer noch nicht wirklich anfreunden. Wenn es ein ganz normales Spiel gewesen wäre mit normaler Grafik, wäre das vielleicht noch cooler gewesen. Weiß ich jetzt nicht. Also, könnte ich mir zumindest so vorstellen.
Auf jeden Fall trotzdem ein sehr gutes Spiel. Nur zu empfehlen. Kann man sich bei Steam mal gönnen. Und ich hoffe ja, dass wir uns irgendwann alle mal dann wiedersehen, wenn es dann zum zweiten Teil geht. Also sobald der dann raus ist, werde ich den dann auch let's playen. Also das ist jetzt schon gewiss. Denn das Spiel war gut, muss ich sagen. Es war jetzt nicht so over the top, aber es war gut. Hätte ich nicht gedacht. Weil ich ja nicht unbedingt ein Fan von Telltale Games bin. Aber das war in Ordnung, ja. Ansonsten gibt es eigentlich jetzt auf Anhieb nichts mehr zu erzählen. Außer, dass ich mich bedanke, dass, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, die ganzen Folgen bei mir zu schauen. Ne? Also, Dankeschön. Und wir sehen uns hoffentlich in einem neuen Projekt wieder oder einem neuen Teil von Game of Thrones. Also, macht es gut. Bis dahin. Tschüss.